Now let's discuss two special cases of first law of thermodynamics, which is cyclic process and isolated system. So far we have done with the conversion of heat and mechanical work, how the internal energy changes in my work done videos. Two work done videos I posted earlier. This is cyclic process. According to first law of thermodynamics, change in internal energy is equal to amount of heat absorbed by the system or liberated by the system minus the work done. It's actually a combination of heat and work done that will tell me about the sign of this change in internal energy. Internal energy may be equal to 0 also. Now let's see the cyclic process. A cyclic process is one when the system returns to its initial state, which means the internal energy change is 0 here. That is, initial internal energy is equal to the final internal energy, and the amount of heat absorbed by the system is entirely used up in the form of work done. So amount of heat is equal to work done W. But Q and W, they do not need to be 0 separately. They are just equal, which makes the change in internal energy equal to 0. Because if we see the first law, if Q equal to W, delta U equal to 0. But if Q equal to 0 and W equal to 0 both, then also del U equal to 0. But for cyclic process, this is a caution, this is a disclaimer, this is a reminder. You must be very careful that in cyclic process, Q minus W equal to 0, that is Q equal to W. That's why the change in internal energy delta U equal to 0. Cyclic processes jonno বা চক্রাকার কোনো পদ্ধতির জন্য Q equal to W হচ্ছে বলেই ইন্টারনাল এনার্জি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটা 0 হচ্ছে। যদি কিউটা শূন্য হতো, ডাব্লুটা শূন্য হতো পৃথকভাবে, তাহলেও ডেল ইউ 0 হতে পারত, কিন্তু সেটা সাইক্লিক প্রসেসের ডেফিনিশন নয়। Now let's come to isolated system. For isolated system, there is no heat transfer. We have already learned that আমরা আইসোলেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে দেখেছি যে কোনো তাপের আদান প্রদান হয় না। যদি তাপের আদান প্রদান না হয় তাহলে অবভিয়াসলি কিউ ইকুয়াল টু 0, এবং সিস্টেমও বাইরের সাথে কোনো ওয়ার্ক ডান করছে না, সিস্টেমের ওপরে কোনো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না, তাহলে কৃতকার্যও 0। সেক্ষেত্রে কিউ ইকুয়াল টু 0, ডাব্লিউ ইকুয়াল টু 0, সেই কারণে ডেল্টা ইউ ইকুয়াল টু 0. So for an isolated system, Q and W both are separately equal to 0, which makes delta U equal to 0. That means U is constant. So this is the basic difference between the cyclic process and the isolated process. For cyclic process, Q and W are not equal to 0, but Q equal to W. Cyclic process এর জন্য Q 0 নয়, W 0 নয়, Q সমান সমান W. কিন্তু আইসোলেটেড প্রসেসের ক্ষেত্রে কিউটাও 0, ডাব্লুটাও 0, তাই আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটা 0। এটাই একমাত্র কারণ আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনটা 0 হওয়ার, মানে অভ্যন্তরীণ শক্তি কনস্ট্যান্ট থাকার। Let's discuss cyclic process with the help of our own body. Cyclic process says if Q equal to W, that is the energy I take in me, and if that energy I spent on doing work, then Q equal to W, and there is no change in internal energy within myself. Cyclic process বলছে যে যদি আমি Q পরিমাণ তাপ গ্রহণ করি খাবারের মাধ্যমে, আর সেই তাপটা যদি আমি W কৃতকার্যের মাধ্যমে ব্যয় করে দিই, তাহলে Q ইকুয়াল টু W হওয়ার কারণে আমার অভ্যন্তরীণ শক্তির কোনো পরিবর্তন হবে না।
So let's start from here. After 8 hours of sleep, I'm doing some work during the sleep, because we know that our heart, our lungs and our muscles, everything keeps on their working even when we are sleeping. Moreover, during sleep we change our postures, so that requires energy. So during the sleep, we suppose we are doing this much of energy. মনে করি ঘুমাবার সময় আমরা এদিকে ওদিকে পাশ ফিরি, আমাদের হার্ট পাম্প করছে, লাংস অ্যাক্ট করছে, এই সমস্ত কারণে কিছুটা কৃতকার্য হচ্ছে, এবং সেই কৃতকার্যের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 2 × 10⁶ জুল. Now I am taking Q equal to 5 × 10⁶ joule amount of energy in breakfast through my food, and I do work of 0.7 × 10⁶ joule. Then I am traveling to my office by walking, suppose, and for that I need 4.3 × 10⁶ joule of work I have done during the process of walking or traveling. In lunch, I have taken 5 × 10⁶ joule of energy from my food. Then again I'll do work, which is W equal to 0.7 × 10⁶ joule. Then again after doing 4 hours in the afternoon, which costs 4.3 × 10⁶ joule amount of work done. Then I did some early dinner. This is my Q intake, calorie intake. This is my work done. And suppose after that, before sleep, I do some exercise for 1 hour. Then again that needs some energy, that needs some work done, W. Then again I study for 4 hours, suppose. For that I need to work for an amount 1.7 × 10⁶ joule. So if I add up all this Q and I add up all this W, then we will find that total Q that is taken in the form of food is equal to 16.5 joule, and the total work done by me is also 16.5 joule. So here Q is equal to W, which means delta U equal to 0. এইভাবে প্রত্যেকটা স্টেপ আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে, এবং কখন কোথায় আমি খাবার নিচ্ছি, যেমন এখানে ব্রেকফাস্টে কত ক্যালোরি নিচ্ছি, লাঞ্চে কত ক্যালোরি নিচ্ছি, দেন ডিনারে কত ক্যালোরি নিচ্ছি, এই কিউগুলোকে যদি আমি সবগুলোকে যোগ করি এবং যে কৃতকার্যগুলো করেছি সেই সবগুলোকে যদি আমি যোগ করি, তাহলে দেখা যাবে কিউ এর পরিমাণটা 16.5 জুল, ডাব্লু এর পরিমাণটা 16.5 জুল, কিউ ইকুয়াল টু ডাব্লু। তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তির কোনো পরিবর্তন হলো না। এটা হচ্ছে একটা সাইক্লিক প্রসেস। Now let's come to the infinitesimal changes of state. Infinitesimal changes means it is a very tiny change. How small I can think of, it is even smaller than that. Infinitesimal মানে হচ্ছে যত ছোট আমি ভাবতে পারি তার থেকেও ছোট। এরকম কোনো ছোট চেঞ্জ যদি হয় স্টেটের, এবং কোনো একটা থার্মোডাইনামিক প্রসেস হওয়ার সময়, এবং তার ফলে যদি খুব কম অ্যামাউন্টের হিট ডিকিউ সিস্টেমের মধ্যে অ্যাড করা হয়, এবং তার ফলে সিস্টেম ডিডাব্লিউ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান করে, তাহলে তার ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ ডিইউ, এবং ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্সটা তখন এরকম ফর্মে লিখতে হবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স ফর ইনফাইনাইটেসিমাল চেঞ্জেস অফ স্টেট। ডিইউ ইজ ইনফাইনাইটেসিমাল অ্যামাউন্ট অফ চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি, dq is infinitesimal amount of heat added to the system, dw is the infinitesimal amount of work done by the system. So first law for infinitesimal changes of state looks like du equal to dq minus dw. We have just learned that dw equal to pdv. আমরা শিখেছি যে dw মানে হচ্ছে p into dv হয়, মানে প্রেসার চাপ multiplied by ভলিউমের পরিবর্তন বা আয়তনের পরিবর্তন। So in place of dw, I can write dw equal to pdv, which will give me du equal to dq minus pdv. So this is the form of first law of thermodynamics during infinitesimal changes.